Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yolanda Susanto, and today I will try to interpret a video entitled How to Learn and Remember Vocabulary from English with Lucy. And I will make sure to take some notes here. So let's begin. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. Okay, I will try to interpret. Ada sebuah pertanyaan singkat, kenapa Anda menggunakan burung dara sebagai simbol untuk contoh pada video kali ini? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara bagaimana untuk menambah vocabulary Anda atau kata-kata dalam bahasa Inggris dalam hal ini. Jika Anda misalkan diposisikan untuk menanyakan perihal sesuatu sebagai bagaimana cara untuk memperkaya kosakata Anda dalam bahasa Inggris kepada seorang guru bahasa Inggris, maka mereka akan menjawab tentang metode-metode lama yang biasanya terdiri dari harus membaca buku lebih banyak, harus menonton dengan menggunakan bahasa yang sedang dipelajari, lalu juga melakukan banyak latihan dalam penggunaan grammar dalam bahasa Inggris, lalu juga mempraktekkan komunikasi dengan seorang native speaker atau seorang yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu juga berdasarkan pengalaman saya selama belajar Spanyol, saya mengetahui beberapa hal yang mungkin dapat membantu Anda untuk memperkaya kosakata Anda dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini, saya telah menemukan beberapa cara yang saya sendiri telah usahakan untuk buat, yang dimana cara ini akan membantu Anda untuk berpikir menggunakan bahasa yang sedang Anda pelajari saat ini atau bahasa kedua Anda. So, what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So, whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip up my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. Jadi, apa saja langkah pertama yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika Anda bangun tidur, ketika Anda beranjak dari kasur, hal apapun yang Anda lihat di sekeliling Anda coba berpikir menggunakan bahasa yang sedang Anda pelajari, atau bahasa kedua yang tengah Anda pelajari.
Seperti contohnya ketika saya belajar dalam bahasa Spanyol, saya akan berpikir jika saya melihat bus, saya akan berpikir, oh itu bus. Dan dalam bahasa Spanyol, bus adalah seperti ini. Juga kalau saya melihat adanya burung burung dara atau burung merpati, saya akan mulai mencari tahu apakah saya tahu benda tersebut atau binatang tersebut dalam bahasa Spanyol. Jika tidak, saya akan mulai mencari dalam handphone saya atau kamus atau apapun. Dengan begitu, Anda tidak akan lupa untuk terus belajar setiap harinya. Jadi satu hari, satu kata baru, atau mungkin beberapa kata baru juga bagus. Dengan ini, kamu belajar terbiasa berpikir dalam bahasa kedua yang tengah kamu pelajari saat ini. So, when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So, I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately when it doesn't know, alert, you write that word down and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. For many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Selanjutnya, cara yang biasanya saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari adalah saya menyiapkan suatu buku atau buku harian yang dimana saya akan mencoba setelah saya pulang dari kampus atau dari kuliah, saya akan mulai menuliskan apa saja yang saya lakukan sehari-hari ini. Lalu saya akan juga menuliskan beberapa kata-kata baru yang sebelumnya saya belum pernah tahu bahasa tersebut di dalam bahasa yang tengah saya pelajari. Lalu saya akan mulai mencari tahu melalui internet tentang bagaimana cara pengucapannya, juga bagaimana artinya dalam bahasa yang tengah saya cari. Sebagai contoh, jika saya tadi tidak mengetahui apa arti dari burung merpati dalam bahasa Spanyol, saya akan mulai mencari tahu dan mengidentifikasi bagaimana cara pengucapan yang benar, dan dalam bahasa Spanyol akan disebut
apa burung merpati ini. Hal tersebut harus selalu diulangi setiap hari agar Anda dapat terbiasa untuk berpikir bahwa setiap hari selalu ada kata-kata baru untuk dipelajari. Saya juga bisa, dan Anda juga dapat terbiasa karena hal ini untuk dapat dilakukan setiap harinya. Dan Anda juga dapat melihat kekurangan Anda. Jika Anda terus melakukan praktek ini, Anda perlahan-lahan akan mulai berkembang, sehingga ketika Anda melihat ke belakang lagi, Anda tidak akan mempercayai bahwa Anda sudah berkembang dengan pesat, dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan pada kata-kata yang sebelumnya Anda bahkan belum tahu artinya atau pengucapannya dalam bahasa Spanyol itu apa saja. Dengan begini, Anda juga dapat mengetahui titik kelemahan apa atau kekurangan apa yang harus Anda perbaiki. Oke, maybe that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.